Next bit, nitrogen cycle. See here student, some questions are given in your recall. What is meant by nitrogen fixation? So what is nitrogen fixation? We know that the nitrogen is a gaseous element which is present in the atmosphere in the form of gaseous state or gaseous element, and this nitrogen fixation is nothing but the fixation of atmospheric nitrogen into the different nitrogenous compounds known as nitrogen fixation. Which microbes bring about the process of nitrogen fixation? So student, we know that Azotobacter, Anabaena, Nostoc, all these are the well-known bacteria which are helpful for the nitrogen fixation. Then see here what is given. This is the nitrogen cycle. Nitrogen forms 78%, that is the maximum portion of the atmosphere. तर ॲटमॉस्फिअरमध्ये सगळ्यात जास्त गॅस जर कोणता प्रेझेंट असेल तर तो आहे 78% नायट्रोजन. इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनन्स ऑफ द लाईफ सायकल ऑफ द नेचर. The circulation and recycling of nitrogen gas into the form of different compounds through various biotic and abiotic process in nature is called nitrogen cycle. तर नायट्रोजनचं सर्क्युलेशन आणि त्याचबरोबर त्याचं रिसायकल in the form of different compounds through the various biotic and abiotic processes in nature, this is known as nitrogen cycle. All organisms participate in the nitrogen cycle. It is an important component of the proteins and nucleic acid. तर विद्यार्थ्यांना आपल्याला माहिती आहे की नायट्रोजन हा प्रोटीन्स आणि न्यूक्लिक ॲसिडचा खूप इम्पॉर्टंट कंटेंट आहे. ॲज कम्पेअर टू द अदर एलिमेंट्स इट इज इनॅक्टिव्ह अँड डज नॉट इझिली कंबाईन विथ द अदर एलिमेंट. इतर एलिमेंटप्रमाणे नायट्रोजन हा इनॅक्टिव्ह एलिमेंट आहे आणि त्याचबरोबर तो इतर कोणत्याही एलिमेंटसोबत इझिली कंबाईन होत नाही. सो दॅट द नायट्रोजन इट इज इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिट्युएंट फॉर द प्रोटीन्स अँड न्यूक्लिक ॲसिड. सो दॅट इट इज व्हेरी नेसेसरी फॉर द टू फिक्स द नायट्रोजन atmospheric nitrogen into the different nitrogenous compound. Most organisms cannot use the free nitrogen. So important processes in the nitrogen cycle. What are the important processes for the nitrogen cycle? See here, first process, nitrogen fixation. That means conversion of nitrogen into the nitrates and nitrites through the atmospheric, industrial and biological processes known as nitrogen fixation. Then second point is ammonification. Release of ammonia through the decomposition of dead bodies and excretory waste of the organisms. Then denitrification, conversion of ammonia into the nitrite, then into the nitrate. Then fourth point, denitrification, conversion of nitrogen compounds into the gaseous nitrogen. This is known as denitrification. In this way students, जो नायट्रोजन ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन आहे तो डिफरंट नायट्रोजिनियस कंपाऊंडमध्ये फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक फॅक्टरमध्ये तो रिसायकल होतो, सर्क्युलेट होतो आणि त्याचबरोबर डिनायट्रिफिकेशन प्रोसेसद्वारे तो परत गॅशियस स्टेटमध्ये हवेमध्ये मिक्सअप होतो. तर हे जे सर्क्युलेशन आणि रिसायकलिंग आहे नायट्रोजनचं त्यालाच आपण काय म्हणतो, नायट्रोजन सायकल.